that office of the Auditor General must forthwith do special and forensic audit against financial statements of Kenya Rugby Union, Mr. Speaker. Secondly, the DCI must fast-track the investigations of fraudulent activities within Kenya Rugby Union, Mr. Speaker, and be held accountable. I normally see DCI very efficient when it comes to arresting politicians. I want to test their efficiency in concluding this investigation into fraudulent activities in Kenya Rugby Union. Mr. Speaker, the fourth point is the number of board members. Their terms have expired. Mr. Speaker, we should follow the law in this country. Mr. Speaker, and that is why I'm saying football, and I want to challenge officials of Sports Federation, Basketball, Athletics Kenya, Federation of the Football, Mr. Speaker, all federations, including Kenya Rugby Union Federation. Why do they fear elections? As politicians, we don't fear elections. Mr. Speaker, you remember Athletics Kenya have never held elections for almost 10 years. There's 15 years, they are staying longer than Mugabe. Why would want people to be Mugabes of this world? What is so special in clinging to power in our federations, Mr. Speaker? What I must, the other day, Football Federation of Kenya held elections, Mr. Speaker, and nothing has happened. What is it that Kenya Rugby Union fear in holding an election for part of transparency and accountability, Mr. Speaker? And I want to assure the Senator of Nairobi, we are in this together to the full whole, Mr. Speaker. We must fix the mess in Kenya Rugby Union. It cannot be business as usual, Mr. Speaker. Finally, on Senator Karen Nyamu's statement on harassment, Mr. Speaker, the current governor told us, Sakaja, that lazima I work. Unfortunately, I work. That's the position. It doesn't work. Mr. Speaker, how can you? I was embarrassed. I expected the women of this country to be demonstrating on streets for sexual harassment in the guise by these askaris, Mr. Speaker. How can you harass the disabled, the PWDs, Mr. Speaker? The mama bogas, the border, the hustlers, Mr. Speaker. We will not allow Sakaja to get away with this. It must be dealt with. I thank you, Mr. Speaker. Senator Omtata. Thank you, Mr. Speaker. I begin by commenting on the statement by Senator Karen on the hawkers. We must realize that hawking is a very important industry in any area or in any society, because it's in hawking. It's only in hawking that you need minimum capital to be able to engage and trade. With 50 shillings, you can buy tomatoes and make 100 shillings at the end of the day. So we only need to find a way of regulating this industry of quick wealth generation so that young people can be able to engage in it. And also, given the low capital requirements, sometimes it's the only area where people are disadvantaged can engage in some form of enterprise to move forward. On the question of the rugby union, I think generally sports in this country has been taken for granted. Sports is no longer just an idle area. Sports is a major industry. Sports is a major industry, and in a country that is grappling with employment challenges, very huge unemployment, I think if we gave it the chance, the attention it requires, sports should move forward. And there's this culture of utadu, because why all these things are happening is you go back to law enforcement. Law enforcement is heavily compromised. The Office of the Auditor General, the ESCC, the police, all these people are so compromised that you find people do what they want and they tell you to do whatever, they dare you. But the time is coming when we should really, Mr. Speaker, sir, have these organizations called to book. Where there is this rampant misuse of funds or public institutions, we should also be holding to account the organizations that are supposed to do the audit. There's been a trend to think that Parliament does audits. Parliament does not do audits. Parliament cannot even change a comma in a report of the Auditor General. And the Auditor General's report is final. We can only act on it. And finally, on the question of the youth bulge and the youth challenges in this country, we cannot sweep them under the carpet. Young people have no jobs. Young people have got no future. Young people have got no idea they're facing.
And it's time we stopped doing the nonsensical things we are good at doing and focus on changing this country, on making the taxes of this country work for the people. We should stop theft. There's too much theft in this country. Right from the top of the government going down, everybody is stealing, and stealing without any fear. If we don't stop that, our youth are headed nowhere. Without any shame, as the bull of Nandi is telling me. So it is time for us to Senator Kinyua. Asante sana Bwana Spika kunipa fursa hii kuchangia taarifa. Na ni vizuri ijulikane Bwana Spika ya kwamba watu ambao wanafanya biashara za rejareja wana haki Bwana Spika, kwa sababu wao wenyewe wanachangia zaidi katika maendeleo ya nchi Bwana Spika. Na ikumbuke sisi tulisema ya kwamba tulikuwa tukifanya siasa ya kwamba wale walalahoi wanapaswa wawe wakiangaliwa Bwana Spika. Haitakubalika Bwana Spika, na ni jambo la kuvunja moyo sana ikiwa wale ambao wanafanya biashara za rejareja hawapewi fursa Bwana Spika, wanahangaishwa, kusumbuliwa Bwana Spika. Hawezi wakasimama mahali popote katika jiji hili ama sehemu zozote za nchi ya Kenya Bwana Spika. Kwa hivyo sisi sote Bwana Spika tuna haki ya kufanya biashara mahali popote Bwana Spika. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba jambo hilo kamati ambayo itakayoshughulikia ijue ya kwamba watu wote wapewe haki za kufanya biashara. Iwe biashara kubwa, iwe biashara rejareja, iwe biashara yoyote Bwana Spika. Ikiwa mtu amefuata taratibu za kisheria Bwana Spika, anapaswa apewe fursa kama mtu mwingine yoyote afanye kazi yake. Na tunamwambia governor wa Nairobi Bwana Spika, tumwambie vizuri, tuelewe, kwa sababu ni hivi juzi tulikuwa naye hapa katika seneti. Alikuwa akitetea hawa wafanyi biashara wa rejareja. Sijui ni nini kimefanyika, amepinduka Bwana Spika, anawafukuza ni kama swara hapa mjini, hakuna mahali wanaweza wakaketi. Hawezi wakatengenezea hata choo Bwana Spika, na wale ndio wanaolipa kodi Bwana Spika. Kwa hivyo ni vizuri hata wao waangaliwe Bwana Spika. Asanti na nashukuru. Senator Wambua. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to make a comment on the statement by Senator Karen Nyamu. Karen Nyamu, Senator, I'm making a comment on your statement. It will be important for you to listen because it's an important statement. Mr. Speaker, when on December 17th, 2010, a vendor by the name Mohamed Bouaziz, in a small city in Sidi in Tunisia, set himself on fire outside the office of the governor. To the eyes of many people, it was just a vendor who was expressing frustration because of harassment by the city county government at that time. But Mr. Speaker, what followed that act led to what today is known as the Arab Spring, which brought down governments in that region. Mr. Speaker, vendors, street vendors, are an important segment of any city, any society, anywhere. I do understand, Mr. Speaker, the need for cities to be clean and for us to develop what we are calling smart cities. But, Mr. Speaker, that must be balanced with the need to allow people to earn a living. When you chase street vendors and you get them out of the streets without providing them with alternatives, what exactly are you telling them to do? Mr. Speaker, it is the responsibility of our governments, both local governments and the national government, to find ways and means of enabling people at the lower segments of the pyramid, economic pyramid, to earn a decent living.
Mr. Speaker, yesterday, or was it today? No, it was the day last week, Mr. Speaker. I was having a conversation with the Minister for Cooperatives, Honorable Wycliffe Oparanya. I was talking about this access to the ASLA fund. And I'm wondering, Mr. Speaker, on the one hand, the national government is enabling access to funds for young people to start small little businesses. On the other hand, Mr. Speaker, the city county government of Nairobi is chasing those very young people from doing their businesses on the streets of Nairobi. What would have been better, Mr. Speaker, is for the the county government of Nairobi to provide premises, places where vendors can do decent business. But charging young people with batons and women and beating them up, Mr. Speaker, to get them out of the street, Mr. Speaker, I think we are way, way past that era. And I want to call upon our friend, Senator Governor SAKAJA, to rethink that strategy of getting vendors out of the streets. There are better ways of doing it, Mr. Speaker, than beating up people and chasing them from the streets. I thank you, Mr. Speaker. Senator Nyutu. Asante Bwana Spika, nami nataka niseme moja mawili kuhusu taarifa ambayo imetolewa na Seneta wa Kajiado, Seneta Seki, kuhusu ujenzi wa hoteli katika ndani ya msitu wa Gong. Bwana Spika, na hili ni jambo ambalo linatuhusu na kututia wasiwasi, kwa sababu Bwana Spika, tunajua kwamba kunayo hofu kwamba joto linaendelea kuzidi katika ulimwengu mzima, na ndio sababu kwamba tumeambiwa na hata serikali imesema kwamba kila mtu aweze kupanda miti 2 3 na kadhalika, ili kwamba tuone kwamba misitu yetu inaendelea kukua na wala sio kupungua. Bwana Spika, kama walivyotangulia kusema wenzangu, wale ambao wametwikwa jukumu la kulinda misitu wamekuwa wakilala katika kazi zao, na mahali ambapo ama wakati ambapo wananchi ama mashirika tofauti wanapo leta mambo haya katika mwanga, hapo ndipo wale sasa walio na jukumu hili la kulinda misitu wanapokuja na kutupatia vijisababu ni kwamba ni kwa nini kumetokea mambo kama yale. Na kama alivyosema mwenzangu mmoja kwamba juzi pale katika Karura, wakati walikuwa nakata misitu, wakasema kwamba walikuwa wanaondoa ile miti ya zamani ili kuweka miti ya kisasa, lakini walikuwa wanakata miti yote. Ikiwa walikuwa wanataka kuondoa miti ya zamani na kuleta miti ile mingine sasa ya kisasa, wangekuwa wanakata michache, wanaacha michache. Kwa hivyo wanapokata miti kwa kijumla, tunashuku kwamba kuna watu wanaotaka kufanya mijengo ndani ya misitu, na ni lazima Bwana Spika, kulingana na katiba, ni lazima kwamba kabla ya kukata miti katika msitu kwamba ulizwe maoni yao, waweze kutoa maoni, na ni lazima kamati ambayo itachunguza swala hili ituambie, je, ulihusishwa? Je, ulipohusishwa waliamua aje? Je, walipitisha kwamba hoteli ijengwe mle ndani ya msitu? Na hoteli ile inajengewa nani? Ni nani mwenye kujenga ile hoteli? Manake Bwana Spika, kilicho muhimu sana ni kujua kama ni nani anayejenga ndani ya hoteli, kwa sababu naamini yule ambaye anajenga ndani ya hoteli hii ndani ya msitu ni lazima ni mtu aliye na ushawishi mkubwa katika serikali, na kwa hivyo ni lazima